Doccia da campeggio portatile tip hook. Tenendo premuto il tasto principale si accende, al display con numeri belli grandi, percentuale batteria, temperatura dell'acqua e velocità selezionabili sono 5, e tenendo premuto si spegne. Qui si infila questa parte del tubo che tira su l'acqua e questa parte qui invece si attacca al doccino. Ci sono 4 ventose piccole, poi abbiamo la ricarica USB-C coperta da un gommino. Cavo USB a USB-C per caricarla, il doccino che ha anche una valvola apertura e chiusura. C'è questo componente qui che per appendere il doccino si può installare sia a muro con queste altre ventose qui che vengono date in dotazione, pure con questi ganci qui. Questi sono anche rimovibili e posizionabili a scatto, così si rimuovono, e si possono posizionare anche da quest'altra parte, quindi sia davanti che dietro. Adesso andiamo a fare una prova e vediamo come va. Arriva anche con questa spugnetta per le pelli sensibili che ha anche il gancetto. Abbiamo immerso la nostra pompetta d'acqua, andiamo ad accendere. Come potete vedere ha un ottimo getto. Aumentiamo la potenza, vedete che riesco addirittura a spostare la spugnetta e la diminuiamo. 2, 3, 4, 5. Ok, ottima doccia da campeggio, consigliata. Finito, possiamo andare ad appenderla sul nostro gancetto portatile.
Hey everybody, I'm doing a review on this TipCook portable shower. I'm also going to have some pictures up of the stuff that comes in the box. So anyway, I got about 3.5 gallons of clean water right here, and I'm going to submerge this pump. It says submerge fully. Let's see if they mean all the way. Anyway, you also have to have the valve open on the shower head. So it's open, and now I'm going to turn on the pump. So it's purging the air out of the line right now, and hey, that's a pretty good spray. Goes pretty far out there. Has a fair amount of pressure. I could definitely see where this would come in handy camping. I'm going to let it run, see how long it takes to go through the water and how much battery power is left, and I'll get back to you. Bueno, pues lo primero de todo es conectar aquí la goma hasta que llegamos el clip. Y ahora vamos a sumergirla y vamos a dejar apretado el botón de on durante 3 segundos, hasta que se ponga en verde. Ya podemos sentir que está encendida la goma, hay un par de LED en verde y el botón encendido en azul. Y ahora tenemos que bajar a la posición de on la alcachofa. Y como podemos comprobar, este es el resultado.